ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਸਟੋਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣਾਏ। And literally after that day, she never wore those red shoes. This is insecurity. To kill your insecurities, you need to know where these insecurities come from. Insecurities कोई बच्चा अपने नाल नहीं लेके आंदा। बच्चे they just exist happily, they do whatever they want to do. ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਫॉर एग्जाम्पल, ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਟਾਰਟਡ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ that is saved as danger. It could be any reaction. An insult, a silent treatment, shouting, it could be a slap. Whenever we receive a feedback for our actions, our brain stores it. And ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫॉर एग्जाम्पल ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਫॉर एग्जाम्पल, if he studies, he get a positive response. If he breaks something, he gets a negative response. That is a pattern that your brain is recognizing every day. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, the brain does not know the difference between a social rejection and a physical danger. For example, when your mom shouts at you, ਤੁਹਾਡਾ brain ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ that this is same as being chased by a dog. The brain does not know the difference between a social rejection danger and an actual danger. So now we need to know what happens inside the brain. That's very simple. Your brain has an alarm system. Whenever somebody judges us, whenever somebody makes fun of us, whenever we are being shouted at, ਸਾਡੇ stress hormones release ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। So whenever that alarm system is on, the brain will forget about all the good things and it will only remember the one negative thing that just happened. 10 ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ on only the bad moments that are happening in our life. For example, I have acne. Acne from grade 7th or 8th to start ho gayi si. In fact, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ, I started working as a waitress in a restaurant. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, was literally working, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, oh you have a lot of acne, come to me, here's my phone number. So she was a sales assistant for a skincare product. She tried to sell her products to me and I was desperate enough to call her back and see if her products could work for me. Many years later, I went to a restaurant and the lady at the reception is telling me, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ friend ਹੈ because she also have these acne. I could not say anything. I do not have a problem, I have acne, but when people judge me for them, that is when my brain feeds it as a danger. That is why acne has become my insecurity. Next thing I want to talk about is, a few years back, I would say, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਅਵਰ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਔਰ ਟੂ ਅਵਰ ਸਕੂਲਮੇਟਸ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਆਰਸੈਲਵਸ ਟੂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਵਰੀ ਡੇ। They don't share everything online, but we see everything they share online. ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ I feel low and I am depressed for any reason. And I open my Instagram and I see my friend, she's visiting Maldives with her husband, and I will obviously compare my life with her lifestyle. I am comparing my very low day with her maybe a very high day. मेरे दिमाग 'ਚ ਇਹ thought आंदा that maybe I am behind, maybe I made wrong choices in my life, maybe I am stuck. But that's not reality. That's again a perceived notion.
This changes everything. Then it's no longer what I want in my life. It's about what will people want from me online. Not the decisions I want to make, but what decisions are conventional for this society. Confidence एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता. Why is that? Because actually insecurity is not about me. Insecurity again about my brain chemistry. If I'm having a good day, changa din, dopamine is high, I'm feeling good. If I'm having a bad day, a mada din, cortisol levels, stress hormones are high. Nothing is changed in me. I have not changed. I was the same person yesterday and I am the same person today. But the brain chemistry has changed. We crave for social validation. We crave for external validation. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ insecure feel ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ. ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਅਪਰੂਵਲ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਮੇਕ ਯੂ ਫੀਲ ਐਟ ਪੀਸ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਫੀਲ ਰਿਜੈਕਟਡ, ਯੂ ਫੀਲ ਸੈਡ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਫੀਲ not that beautiful. And the thing is, even though people are giving you compliments, but sometimes ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ. ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਟੀ ਟੂਡੇ, just because I'm wearing a new top today, but in reality they don't know me. ਉਹ ਮੇਰੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ. So many insecurities loops. The next part is your authentic self and your idealized self. This is where we pretend. मेरा authentic self is who I actually am. My idealized self is who I think I should be. And insecurity is the gap in between these two, because these two are not same. These have gaps. For example, I have acne, that is my authentic self. Idealized self does not have acne. This is something I want to be, but I have a gap. I have acne. These two things are not the same. That is why my acne is my insecurity. For example, my authentic self loves to dye her hair. My ideal self for me is somebody who could fit in the society, who could fit in a family. So my family doesn't want me to dye my hair. That is my idealized self. But me, authentically, I love dyeing my hair. So that is again a gap. I am trying to be this, but I am not this. But what is the solution? If people are judging you for your outfit, please wear that outfit. For example, the red sneakers. मेरी फ्रेंड ने अपना बिहेवियर चेंज किया. शी स्टॉप्ड वेयरिंग दोज रेड स्नीकर्स बिकॉज अ पर्सन लाफ्ड एट हर एंड दैट पर्सन वन. ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਿਕॉज ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕॉज ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਪੀਪਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर योर रेड sneakers, tomorrow they will laugh for your behavior, and the next day they will laugh for how you speak. They will never stop. The thing is, you have to kill your insecurities by recognizing the pattern. ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. I am not saying never improve yourself, but I am saying learn to recognize, is this something I want to change in myself, or is this something people want me to change in myself? Learn the difference. When you start living authentically, ਤੁਹਾਡਾ brain recognizes that. Slowly and gradually, your brain does not need external validation, because you will give your brain validation, you will give your brain approval. But this does not happen in one day or overnight. You have to keep on recognizing the patterns, and then you have to break those patterns. ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਮਿਸਟੇਕ. ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ nobody will come and give you the permission to live as you want to live.
Nobody will come and give you the permission to wear those red sneakers. And nobody will control the world so that they don't laugh at you. But you have to give that permission to yourself and live anyways.